This is the easiest step. Seriously, anyone can do this. Anyone can use all these methods to find businesses. If you cannot do this, I strongly recommend that you get a knife, pull out your arm, and then Hey Tom, it's the one and only Floyd Money Mayweather. First I want to say congratulations on your YouTube channel. Everybody needs to follow your YouTube channel. So what everyone needs to do is subscribe to Tom Peng. Great guy, great person. Tom, keep up the great work. we're now into month number 2, okay? Now you have a lot of opportunity to earn points. Step 1, write this down, all right? Step 1 is finding customers. If you want to be sales, you want to close deals, you have to be able to find customers. Let's say you're selling to businesses, okay? B2B. Where can you find businesses? In month number 2, point value is going up. Và trong tháng thứ 2 này giá trị điểm sẽ tăng lên. Internet, social network, I hear something online. E-commerce. E-com, who said that? Hải Phòng. iPhone. 500 points. Rồi cho Hải Phòng 500 điểm. E-commerce platform, Lazada, Shopee, Tiki, Sendo. Where else? Còn cái nào nữa hả? hồ sơ công ty, hồ sơ công ty, Also Conti. Hồ sơ công ty. mã số thuế, Mã số thuế. 500 points. A1. Rồi mã số thuế hồ sơ công ty 500 điểm cho team B1. trang vàng, Xin lời giới thiệu. Trending 200 points. B2. B2. all customer, Đà Nẵng Google ạ. Google search, Google Maps. Rồi Google tìm kiếm Google Maps. Points, A2. Referral to B1. Logistics. email, Facebook. email, So social platforms, Facebook, Yahoo, Facebook, Facebook, TikTok Shop, Yellow Shop, 200 points A1. Facebook, TikTok Shop, Zalo Shop 200 điểm A1. send email, Buy data, 200 points A1. Mua data 200 điểm cho team A1. Còn đâu nữa? Relationship, mối quan hệ. Relationship. Did we say that already? Relationship, 200 points A1, right? A2. B2. Logistics. Did you get that right? Did you get that right? gặp trực tiếp ạ. Gặp trực tiếp là Y. Be direct. Go direct. Which team? B1, Which team? I was fucking online. Ở So what did Darwin say? Hà Nội đi trực tiếp thị trường. B1, 200 points. Địa điểm trưng bày ngoài đường ạ. The pictures of the brand in Who outside. said that? Cần Thơ. Another 200 points. Rồi cho Cần Thơ 200 điểm rồi. So take pictures of businesses. Hà Nội đi trực tiếp thị trường. Hà Nội go direct. Đà Nẵng Go direct. Cần Thơ chạy quảng cáo. Another say Hà what? Nội xây quảng cáo. Tổ chức sự kiện hội thảo. Cần Thơ Event workshop. event workshop. Hà Nội đi trực tiếp thị trường. hội chợ, Tại vì chúng ta sẽ có những sự kiện và hội thảo có góp mặt những công ty và tập đoàn lớn. Dạ ơi, gõ cửa nhà khách hàng. I'll give you 200 points. Rồi 200 điểm cho team B3. government, yeah, they will interest, iPhone. I'll give you 200 points, but no. And the reason why I say no is because we're sales, we're not marketers. Anything else? triển lãm, Hà Nội đi trực tiếp thị trường. Go direct, we have already. Networking, A2. Cần Thơ say do the event. Networking, A2.
500 points. What else? Còn cách nào nữa? tổ chức hoạt động networking. Đà Nẵng chăm sóc đặt khách hàng cũ. Okay, stop. Anything else? Rồi còn cách Did nào we miss nữa? anything? chuỗi công ty ở trong ngành á, các công ty trong ngành hiệp hội á. Association, that's networking. Do we have exhibition? Not yet. Put exhibition. Anything else we missed? Cần Thơ tìm cộng tác viên. Ở Cần Thơ và affiliate. Okay, so let's go through this list. Lazada, Shopee, Tiki, Sendo. If the customer is selling something, they're probably a business, right? But the problem with Lazada and Shopee is that they don't give you the phone number or address. So they only give you the name of the store. So you need another source to find the information about the business. Hoso Kongti Maso Tue is my favorite. And majority of our customers come from Hoso Kongti Maso Tue. Ms. Fong, how can you estimate like how many percent of our customers come there? About 70%, khoảng là 70% khách của công ty sẽ đến từ trang hồ sơ công ty và mã số thuế nha mọi người. Okay, and so we'll talk about that later. Tranvang. Trang vàng. Everybody knows Tranvang, right? Ở đây ai cũng biết về trang vàng đúng không ạ? Yes. Tranvang.vn. You can search for companies by category, by location. You can find pictures. You can find link to their website. We also close a lot of customers from Tranvang. Google Maps and Google Search, right? If you're looking for businesses, let's say if you have a problem, maybe you have toothache, you're looking for a dentist, you don't know any dentist. What do? Search Google. That's right. It'll tell you all the dentists around you. You can use that to find businesses as well. Google search. Let's say I want to paint my motorbike. I put in paint motorbike Ho Chi Minh. Now I have a list of all the paint shops. Page 1, page 2, page 3, page 4, so on. Another way to find businesses. Facebook, TikTok Shop, and Yellow Shop. If they're selling on TikTok Shop, Yellow Shop, they are probably a business, although we don't know how big or small. Most businesses have Facebook fan pages. So that's another way to find businesses. Buy data. So what does that mean? So we buy data from telephone companies, from banks, and sometimes even from the custom office. Okay? And then it's a list, a database of businesses. Question: if we buy data, are these very potential customers? When you call these phone numbers, are we gonna close a lot of deal? Thì đó có phải là số điện thoại của những khách hàng tiềm năng hay không? Khi mình gọi cho các số đó thì mình có chốt được nhiều đơn hay không ạ? No. Okay, that's right. No. Why? Tại sao ạ? Bị gọi nhiều. Being called a lot. Being called a lot. 500 points for A1. Rồi 500 điểm cho team A1. Fast. Lộ dữ liệu. Review the company information. Okay. So the main reason is because if we can buy it, Tại vì lý do là nếu như mình mua được, if we can buy it, any other business can buy it. So these customers been called a lot. và những khách hàng này họ đã bị gọi rất nhiều lần rồi. Right? They've been called a lot, so they will say "Kung ku yu kao" very fast. Họ đã nói là họ đã bị gọi rất nhiều lần, thế nên họ nói là không có nhu cầu rất là nhanh. Right? So those people in the list, "Kung ku yu kao" very fast. Buy data is good, but expect the close rate to be low, maybe 1,000 to 1. That's 0.1%. The last time we look at the data in our company, the close rate from buying data is about 0.7%. 7 out of 1,000, very low. Relationships. So if you're experienced salespeople, you already know a lot of businesses, then that's great. Okay, you can go back to your relationships. But I can tell you, it's no one in the room here. No one here has 1,000 customers they already sold to. Because if you already sell to 1,000 customers in your previous company, you would not be here. So relationship is not reliable for you. Most of you have 5 friends. You'll run out of relationships very fast. So don't depend on relationships. Go direct. Go direct is very powerful. Not enough Vietnamese salespeople do this. I'm from Canada. When I was in Canada, when I sit in my office, every day there's salespeople knocking on my door. But in Vietnam, I sit in my office. In the last 5 years, only one salesperson come to knock on our door. Okay? Going direct is very powerful. Going direct means you go to an office building, or maybe you go to a street with a lot of stores,
Or maybe you go to an industrial park and visit every factory, like I was selling pizza. Knock on door, and then can I see your boss? No, and then just go direct and meet them immediately. It's not easy. It takes a lot of balls to do Tại that. vì các bạn cần rất nhiều giái để làm được điều đó. I mean like it takes a lot of courage. Nghĩa là cần rất nhiều cái sự can đảm để làm điều đó. Girls have no balls. Còn nhưng mà sự can đảm nó không nghĩa là bạn có giấy nha. But it takes a lot of courage. And when we do direct, it's effective. Let me tell you some stories. So when we wanted to partner with J&T Express, we called their hotline. You know what receptions are like. Cannot connect with anybody. So our BD director went to the J&T Express office. No appointment. She just went there and she just sat down. I'm not leaving until I meet the person I want to meet. Tôi sẽ không rời đi cho đến khi tôi gặp được người mà tôi muốn gặp. Did it work? Nó có hiệu quả không? Yes. Có. Today we're working with J&T Vietnam, Malaysia, and Philippines. And we also partner with multiple universities, including IEH, EUH, University of Banking, HUTech, and so on. And try to call the university. Impossible. They will never connect you, right? The receptionist, I don't know who to connect you with. So again, our BD director went to the university, just sat there. All right, I'm not leaving until I meet the person I want to meet. That's how we partner with all those universities. Okay, so don't underestimate the power of going direct, but it's not easy. If you're new sales, maybe don't do it yet, because maybe they close the door on your face, and then you'll feel very discouraged. And then you quit. Remember the pizza story? 18 people quit first day. Các bạn có nhớ câu chuyện bán pizza của tôi 18 người nghỉ việc trong ngày đầu tiên ấy. So going direct means going to an office building, go to the top floor and go down each floor, knock on door on every business. Or go to industrial park, knock on door on every factory. What's this one? Okay, some of our salespeople do that. It works. So maybe they're driving to work, they see a business, they take a picture. Usually the sign has the name of the business, the phone number, the address. Sometimes our salespeople, when they go back to hometown, they ride motorbike back to hometown. They see a lot of factories on the way. Take pictures and then call them later. Okay. It's actually effective. A lot of those businesses are not in directory. And when you call them, they're surprised, like, how you got my number? Right? Networking. Networking means going to associations, going to business clubs. It could be BNI, BCCI, MCHEM, OSCHEM, CAMCHEM, women entrepreneurship clubs. There are many of them. Okay? And go there, network, meet people. When you do this, you need to present yourself quickly, efficiently. So, hello, my name is Tom. I help businesses export. So you want to be able to communicate your value immediately within like 30 seconds. Right? So if you network with people and it takes you like 5 minutes to explain what you do, they get bored. And they stop listening after 30 seconds. Anybody have that experience? Ở đây các bạn đã từng trải qua kinh nghiệm đó chưa? So you gotta be able to communicate your value 30 seconds. Networking is very powerful. Don't depend on it. You will not find enough customers through networking. We have salespeople that only use networking and they fail. So if you want to be successful and make the money to buy a house or car, you have to use all of these, not just networking. Last one, exhibition and trade show. This one's really cool. But not every day we have exhibition or trade shows. And we like to go to many of them. In fact, this week, our team in Ho Chi Minh, about 30 people, will travel to Hanoi. We'll be participating in the Vietnam Expo. Chúng tôi sẽ tham dự vào sự kiện Việt Nam Expo. And we have a big, beautiful booth there. And we'll attract a lot of visitors to our booth. We'll educate them about e-commerce and export. There are also hundreds of exhibitors. And those exhibitors pay a lot of money to be there. So they're big businesses. So it's an opportunity for us to find a lot of big businesses. What's number 2 most important thing I told you about? Bài học quan trọng thứ hai mà tôi đã nói với các bạn là gì ạ? Mua bán cho khách hàng lớn. Big customer. Well, I hear from PE1. Right? PE1 500 points. That's the place where you find big customers. And every month we do 1 or 2 big exhibitions.
if you want to join those big exhibitions and close big customers with us, we have KPI that you have to hit. If you hit your KPI, you can be there. Because we want to send our best, right? We don't want to send our worst. So, any questions about where to find the customers? Cần Thơ có câu hỏi. Cần Thơ. Rồi mời team Cần Go Thơ. ahead. Có bạn trong nhóm Cần Thơ hỏi là tại sao mình không tự tổ chức các sự kiện mà mình phải đợi các hội chợ và các triển lãm mình tham gia. We do. We host events in our company too. In fact, we have a big event on April 14th. We have a big event with TikTok. Yeah, and 200 businesses will be there. Again, if you want to participate in that, you have to hit KPI. And also, every team, every sales team organize their own events. And you can invite people to your own events. And your sales leader can do the presentation and close them all at once. Okay. Cần Thơ team, 500 points. Any other questions? Okay, let's continue. Go ahead. Ba có câu hỏi là nếu mà đã kiếm được khách hàng rồi nhưng mà khi mà mình chào khách hàng thì khách hàng luôn từ chối thì làm sao mình xử lý từ chối khách hàng ạ? We'll get to that. A3, 500 points. Okay, patience. We're getting there. Okay, so. B2 but one function. Okay. Em muốn hỏi là mình có cách nào để lọc cái danh sách đã là khách hàng của công ty ra khỏi cái danh sách tìm kiếm không ạ? Yes, we do. Yes, we have a system. B2, 500 points. B3. B3, go ahead. Em có một cái thắc mắc nhỏ, đó là bởi vì em thấy là công ty mình nó sẽ có nhiều gói dịch vụ á, thì nếu như mà mình loại bỏ những khách hàng cũ, ví dụ như khách hàng cũ đang xài cái gói dịch vụ thấp nhất á, thì mình có thể update cái gói lên cao hơn không? Bởi vì em nhớ là mình có nhiều cái bọc gói sản phẩm, thì nếu như mà có thể update được á, thì khách hàng cũ cũng là một khách hàng tiềm năng. You have to be patient. Okay, we're only in step 1. 500 points B2. 500 điểm cho B2. Đố cách. No, stop. We gotta continue, alright? Rồi mình phải tiếp tục đợi tí. Otherwise, no lunch. So, how many businesses are there in Vietnam? 2.7 million. Somebody wants to do training. So B1, 500 points. Rồi cho B1 500 điểm. That's correct. There are 2.7 million businesses in Vietnam. So 100 million people and 2.7 million businesses. So for every 50 people, there is a business. Okay? And let's say we set up a new KPI. Today we have 66, maybe like 120 people in training. Let's say 120 people. Our goal is to reach 2.7 million businesses. We must call to them and make sure we make a successful call. How long would it take? 120 people. Tomorrow we start calling them. Okay, to reach 2.7 million businesses. Để tiếp cận hết 2,7 triệu doanh nghiệp này. How long will it take? 10 years. Còn bao lâu ạ? 10 years. 10 years. Cần Thơ 10 years. 10 years. 3 years. 5 years. Okay, so long time, right? Rất lâu, thời gian rất lâu. It'll take a long time. Agree, yes, no? Các bạn đồng ý không ạ? Tốn rất lâu thời gian. Okay. So I can tell you that in the last 3 years, we call less than 100,000 businesses. So there's still 2.6 million businesses we never reached. My point is that you will never run out of customers. You will never run out of customers. Okay, so you don't have to worry about, oh, is there a conflict with another sales? It does happen, right? And we have rules to resolve that. But generally, you don't need to worry about it. There's so much businesses that we never reached. Everybody understand me? Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Yes. Okay. All right. So a couple years ago, one of the sales girl come up to me and she said, Tom, we called every business in Vietnam. You know what I said? Các bạn có biết tôi nói gì không? Chắc chưa. Are you sure? I said, bullshit! Tôi nói xạo liền. Zhao Lin! Bullshit! Xạo liền. It's not possible. Không thể nào được. Okay. We're done with step 1. Did we miss anything in step 1? Hồ sơ công ty mã số thuế. Oh yeah. We need to talk about wholesale công ty mã số thuế. Remember, 70% of our customers come from there. So Miss I, please go ahead. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách là hồ sơ công ty và mã số thuế. Trên trang này mình sẽ tìm kiếm được như thế nào. Trên trang hồ sơ công ty và mã số thuế, đây giống như là một danh mục của các công ty. Các bạn có thể tìm kiếm dựa trên ngành nghề, dựa trên khu vực của công ty đó. Ví dụ ở đây mình mở sẵn cho các bạn một danh mục công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Ngọc
Anh Tiền Giang. Thì với một cái thông tin công ty, các bạn biết đầu tiên chính là tên của công ty đó là công ty Ngọc Anh Tiền Giang. Thông tin tiếp theo các bạn cần để ý đến chính là địa chỉ của công ty. Các bạn biết công ty này ở tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Thông tin tiếp theo chính là người đại diện. Mình có bà Hoàng Thị Mùi, sinh năm 1979. Rồi tiếp theo chính là số điện thoại. Mình có số điện thoại của công ty. Và thông tin cuối cùng mình cần để ý đến chính là danh mục nghề nghiệp, gọi là các ngành nghề mà công ty này đang kinh doanh. Ở đây chúng ta có công ty này họ bán vô về vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây dựng. Rồi vậy là với thông tin trên hồ sơ trên mã số thuế, các bạn sẽ ý đến 5 thông tin chính là tên công ty, số điện thoại, địa chỉ, tên người đại diện và cuối cùng chính là ngành nghề kinh doanh của công ty đó. Everybody got that? That's all you need to know. In step 1, that's all you need to know. You don't need to know anything more. What does this company do? Construction material. Okay, very good. So, 5 pieces of information you need. Company name, phone number, address, key legal representative, and their business category. This person right here, Hoàng Thị Mùi, is the key legal representative. And almost always, that's the boss. If you look at my companies, I'm the key legal representative. You know the name of the boss. That's all you need to know. Any questions? Đôi khi cái số điện thoại ở trên mã số thuế này thì thường là doanh nghiệp đó không sử dụng nữa, hoặc là nó không phải là hotline của doanh nghiệp đó. It does happen, but are we gonna cry over it? How many businesses are there in Vietnam? 2.7. So if it's the wrong number, what do you do? Call the next. Next. Okay. Được chưa? Okay. Cần Thơ có question. Cần Thơ question. A1 to 500 points. Rồi A1 500 điểm. Cần Thơ. Mời team Cần Thơ. Công ty đó không phải là cái người đứng tên trên đó là đứng tên thật sự, mà là người khác nữa. Nhờ người khác đứng tên giùm á. It does happen too. It's almost always right, but it's not always right. And what do we do? Và khi mà trường hợp đó mình làm gì? Next. Yes, we can next or. Đúng là mình có thể gọi cuộc tiếp theo hoặc là Check on the lawyer. Just ask. Okay, then who's the boss? You can ask. Okay. Cần Thơ 500 points. Rồi Cần Thơ 500 điểm. Really? Oh, this will never end. Go ahead. Em muốn hỏi là cái cách này nó sẽ khác gì so với việc là mình mua data, tại vì nó cũng là số điện thoại. Thì khi mình tìm được thông tin của công ty ở trên các trang như thế này thì công ty khác họ cũng sẽ tìm được, thì khách hàng cũng sẽ bị làm phiền thôi. Yes, but there's a huge difference. There's a huge difference. When you buy data, that data is available to many buyers, right? But not every salesperson is gonna call page 27 in Mã số thuế, right? And the data that you buy is going to be a subset of Mã số thuế. Okay, good. 500 points. B2, yes. 500 điểm cho team B2. Anybody else? Còn bạn nào có câu hỏi không ạ? A1. Để cho em hỏi là mình chỉ làm online thôi, ví dụ như là khách hàng ở Tiền Giang mà mình muốn gặp trực tiếp, hoặc là khách hàng muốn gặp trực tiếp mình đó, thì có nhân viên ở đó không ạ? Wait, you're ahead of us. But 500 points A1. Nhưng mà vẫn cho A1 500 điểm. Okay, that's enough. Okay, enough. Alright, so we're finished with step 1. And we are really behind. So I'm gonna skip our game. We'll play the game after we finish step 2. So everybody understand this, right? Yeah. This is the easiest step. Seriously, anyone can do this. Anyone can use all these methods to find businesses. If you cannot do this, I strongly recommend that you get a knife. Pull out your arm. Xong rồi đưa cái tay mình ra. And then cắt. Alright, because this is really the easiest step in the 4-step process. Anyone can do this. Right? Yes.
Anyone can find businesses, right? Okay. Now we're gonna go to step 2.